नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So you are all most fortunate souls joining today for the discussion of the glories of the Grastha Ashram. এখানে সবাই খুব ভাগ্যবান ভাগ্যবতী যে আপনারা জয়েন করেছেন যে মহিমা সম্পর্কে জানার জন্য। See, creation of the material world is the mercy of the Supreme Lord. জগতের জড়জগতের সৃষ্টিটাই হচ্ছে ভগবানের একটি অশেষ কৃপা। And for the creation of the Lord, which is mercy of the Supreme Lord, Grastha Ashram is the only one which is cooperative to Supreme Lord's mission. তো সৃষ্টির শুরু থেকেই গৃহস্থ আশ্রমটা হচ্ছে সৃষ্টির একটি অংশ, যেখানে একে অপরের সাথে সমন্বয় বজায় করে এবং ভগবানের সাথে সমন্বয় বজায় করে একটি সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। Therefore, since the creation is a second chance to a conditioned soul to rectify himself and go back to Godhead. সুতরাং এই সৃষ্টি হচ্ছে ভগবানের সাথে যুক্ত হওয়া এবং এই বদ্ধ জীবের জড়দশা থেকে মুক্তি হয়ে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার একটি পন্থা। So for that, the Grastha Ashram is the only way by which the souls can come in this world and rectify themselves. তো এভাবেই গৃহস্থ আশ্রমই হচ্ছে একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে এই জীবাত্মা পৃথিবীতে আসতে পারে এবং নিজেকে সংশোধন করে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে। Therefore, Grastha Ashram is very glorious. এই জন্য গৃহস্থ আশ্রম অত্যন্ত মহিমান্বিত। Among the four ashram, the Grastha Ashram is actually the foundation of the three other ashram. তো এই চারটা যে বর্ণ রয়েছে, চারটা বর্ণের মধ্যে গৃহস্থ আশ্রমটা হচ্ছে আমাদের ভিত্তি, সমস্ত চারটা আশ্রমের ভিত্তি। Grastha Ashram is Janam Data for the sannyasi, for the Banprasth and for the Brahmachari. All the other ashram, they are having a mother and father, and they have actually played on the lap of a mother and father. So Grastha Ashram is necessary for all three ashrams to come in existence. গৃহস্থ আশ্রমটি হচ্ছে অন্যান্য আশ্রমের জন্মদাতা, যেমন সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ এবং যারা অন্য বর্ণে আছেন তাদের জন্ম শুরুটা গৃহস্থ আশ্রম থেকেই। And Grastha Ashram is the one which maintain all these three ashram. তো গৃহস্থ আশ্রমই হচ্ছে একমাত্র আশ্রম যেটি কিনা অন্যান্য যে বর্ণগুলো রয়েছে সেগুলোর পরিচালনা করছে। It gives dakshina to the sannyasi, it gives alms to the Vanprasth, and it gives bhiksha to the brahmachari. So all three ashrams are maintained
by God by Supreme Lord Sri Krishna through Grastha Ashram. তো ভগবানের মাধ্যমে এই গৃহস্থ আশ্রমের দ্বারাই অন্যান্য আশ্রমগুলো পরিচালিত হচ্ছে এবং গৃহস্থ আশ্রম থেকেই এই যে দক্ষিণা প্রদান করা হচ্ছে ব্রহ্মচারীদের, গৃহস্থ আশ্রম থেকেই বানপ্রস্থদের দক্ষিণা প্রদান করা হচ্ছে, তো যার মাধ্যমে এটা পরিচালিত হচ্ছে। So Grastha Ashram is Janam Data of 3 ashram and is also the maintainer of the 3 ashram. তো এইভাবে আমরা বলতে পারি গৃহস্থ আশ্রমটি হচ্ছে সমস্ত অন্যান্য বর্ণের জন্মদাতা এবং ভরণ পোষণকারী। And for this purpose, when Brahma was created, and Sri Bhagavan Sri Narayan told the Brahma to expand the creation, he tried to create by his mind mental sons, but creation was not increasing. তো এই জন্যই যখন ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, ব্রহ্মাকে আদেশ করা হয়েছিল তার মনের দ্বারা সৃষ্টিকে বৃদ্ধি করার জন্য, কিন্তু ব্রহ্মা সেটি মনের দ্বারা সেটা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়নি। The Sapt Rishis came into existence, 4 Kumaras came into existence, but there was no expansion of the creation, and therefore Brahma created first time from his right side Swayambhu Manu and from his left side Shatrupa. তো সপ্ত ঋষিরা এসেছিলেন, সবাই এসেছিলেন তাকে সেই মনের মাধ্যমে সৃষ্টি বৃদ্ধি করার জন্য, কিন্তু ব্রহ্মা সেটা করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে ব্রহ্মা তার বাম বাহু থেকে who he created Swayambhu Manu from the right hand side and Shatrupa from the left hand side. তো তার বাম পাশ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন স্বয়ম্ভু মনু থেকে এবং শতরূপাকে সৃষ্টি করেছিলেন অপর পাশ। And because he created Manu, we are called men or the Manav. তো তিনি যেহেতু মনুকে সৃষ্টি করেছিলেন তাই আমাদেরকে বলা হয় মানব জাতি। And this is the first Grastha ashram on the planet, Manu and Shatrupa. তো এটাই ছিল বৈদিক জগতের সর্বপ্রথম গৃহস্থ আশ্রম, মনু এবং শতরূপা। And they have 2 sons and 3 daughters. তাদের দুটো পুত্র ছিল এবং তিনটা কন্যা ছিল। It means daughters are always more in number than the sons. তো এটা মানে এটি বোঝায় যে কন্যারাই সবসময় মানে সংখ্যার দিক থেকে এগিয়ে আছেন, because Nari is connecting the two, Nari or the woman is connecting the 2 families or 2 dynasties. তো নারী দুটো দিকে সংযুক্ত আছে, দুটো বংশের সাথে সংযুক্ত একজন নারী। It's called Nari, is called Istri. Istri means one which expand or vistar kare. হ্যাঁ, তো নারী মানে হচ্ছে স্ত্রী, স্ত্রী শব্দের সংজ্ঞা হচ্ছে যিনি বিস্তার করেন। So 3 daughters of Swayambhu Manu, they are by name Devhuti, Akuti and Prasuti. তো স্বয়ম্ভু মনুর 3টি কন্যা ছিলেন, তাদের নাম ছিল দেবহূতি, আকুতি এবং প্রসূতি। And the 2 sons were Uttanpad and Priyavarth. এবং দুটো পুত্র ছিল তাদের নাম ছিল উত্থানপাদ এবং প্রিয়ব্রত। And then there is a full 1 canto of Srimad Bhagavatam for the genealogy of these 2 sons and 3 daughters. তো শ্রীমদ্ ভাগবতমে আমরা দেখতে পাই পুরো একটি স্কন্ধ, চতুর্থ গ্রন্থ জুড়েই তাদের সেই বংশ পরিক্রমা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। I'm telling you the only one Devhuti married Kardam Rishi. তো এখানে আমি আপনাদের সাথে যেটি আলোচনা করব শুধুমাত্র একটা বিষয় নিয়ে, যেখানে দেবহূতি বিবাহ করেছিলেন কর্দম ঋষিকে। And this marriage was arranged by Lord Vishnu. এবং এই বিবাহটি আয়োজন করা হয়েছিল স্বয়ং ভগবান কর্তৃক। And when Kardam Rishi at the bank of Saraswati was in meditation, Lord Vishnu appeared before him and he told that I have arranged for you the beautiful daughter of Swayambhu Manu. কর্দমুনি যখন ধ্যান অবস্থায় ছিলেন তখন সেখানে স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে আমি তোমার জন্য কন্যা প্রস্তুত করেছি, আমি তোমার জন্য কন্যা ঠিক করেছি। So the learning or message we should learn from this incident is that arrangement of the marriage should be done by the superior authority, in this case Lord Vishnu himself. তো এখান থেকে আমরা এই শিক্ষাটাই পাই যে বিবাহের সময় আমাদের যে
বিবাহ পূর্বে আমরা যে অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো করি, যে আয়োজন গুলো করি পাত্র পাত্রী দেখার ব্যাপারে, তো এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা বেসিক্যালি ভগবান প্রদত্তই হওয়া উচিত, ভগবানের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে করা উচিত। Either the Supreme Lord or his representative spiritual master or the mother, father or the elder people should arrange the marriage. Then it is called Grastha Ashram. And if they meet boys and girls at the courtyard of college and they marry, then it's called Naraka Ashram. তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেটাকে আমরা গৃহস্থ আশ্রম বলবো, যেখানে বিবাহটা আয়োজন করা হয়েছে ভগবান, পিতামাতা, শিক্ষাগুরু অথবা আমাদের প্রতিনিধি, ভগবানের প্রতিনিধির দ্বারা, তাকে আমরা গৃহস্থ আশ্রম বলবো। অথবা যেখানে ছেলেমেয়েরা মাঠে ঘাটে দেখা হয় এবং যেখান থেকে তাদের পরিচয়ের মাধ্যমে তাদের বিবাহের উৎপত্তি হয়, সেটা নরক আশ্রম, সেটা বিবাহ আশ্রম নয়। Or they may be together happy for a year or two, because the lover and beloved can all be husband and wife, so they will fight very soon. মনে হতে পারে ওরা 1-2 বছরের জন্য খুব সুখী, কিন্তু ঠিক পরবর্তীতে দেখা যাবে ওরা একে অপরের সাথে ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হচ্ছে, ফাইটিং এ প্রবৃত্ত হচ্ছে। We have to understand this, the purpose of the marriage is progeny. আমাদেরকে বুঝতে হবে যে গৃহস্থ জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রজনন সৃষ্টি করা। It is not for enjoyment. এটা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নয়। It is to raise the legitimate children in God consciousness, to be the best citizens and the best persons as a gentleman and gentle ladies. এটি হচ্ছে সেই দায়িত্ব যে গৃহস্থ জীবনের মাধ্যমে আমরা একজন সঠিক সন্তান পৃথিবীতে নিয়ে আসবো, যে কিনা হবে একজন আদর্শ নাগরিক, একজন আদর্শ ব্যক্তি সমাজের জন্য। Why I said the arrangement is made by the superior authorities, because they consider the gotra of the boy and gotra of the girl. Gotra means from which rishi we descend. হ্যাঁ, আমি কেন বলছি যে এই বিবাহটা যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধির দ্বারা পরিচালিত বা আয়োজিত হওয়া উচিত, কেননা বিবাহের সময় আমাদের অবশ্যই আমরা গোত্রের দিকে লক্ষ্য রাখি, গোত্র মিলিয়েই তারপর বিবাহ আয়োজন করি। The gotra should never mix. Same gotra girl and boys should never marry. সেম গোত্রের যে ছেলেমেয়েরা আছে তাদের কখনোই বিয়ে করা উচিত নয়। So because the elder people know their gotra, now who knows the gotra of boy and girl when they meet together in the street? This is not a Vedic system. তো ওই যে বৈদিক সিস্টেমে যেটা হয় যে আমাদের যে গুরুজনরা আছে তারা জানে আসলে কার গোত্র কি, কিন্তু ছেলেমেয়েরা যখন পথে ঘাটে একজন আরেকজনের সাথে দেখা করে বিয়ে করছে, তখন কেউ কারো ভাবে ওই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে না। Since the Grastha Ashram is for the progeny, there are two types of creation in this material world according to Bhagavad Gita. তো যেহেতু গৃহস্থ আশ্রম প্রজনন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গৃহস্থ আশ্রম, তাই গৃহস্থ আশ্রমের দুটো উদ্দেশ্য রয়েছে। Deva Asur Evacha. This Bhagavad Gita says, Devo imau Purusha Loke Deva Asur Evacha. One is demonic and other is divine. ভগবদ গীতায় ভগবান দুটি সম্পর্কে আলোচনা করছে, একটি হচ্ছে দৈবাসুর আর একটি হচ্ছে আসুরিক। So, in Srimad Bhagavatam in 3rd canto, there is a vivid example of the two creation. One is the demonic creation of Hiranyakash and Hiranyakashipu by Diti and Kashyap. তো শ্রীমদ ভগবদ গীতা 3য় স্কন্ধে আমরা দেখতে পাই এক খুব সুন্দর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একটা হচ্ছে আসুরিক দৃষ্টান্ত, যেখানে আমরা হিরণ্যকশিপুর এবং বিভিন্ন অসুরদের দেখতে পাই। So Diti and Kashyap, the Diti and Kashyap, they have marriage, but their marriage was for enjoyment, and the result is demonic creation. দিতি আর কশ্যপ বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু তাদের বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, যার ফলে সেখান থেকে যে সন্তানরা উৎপন্ন হয়েছে তারা অসুরূপে পরিণত হয়েছিলেন। On other side, there is a arrangement of the marriage of Kardam Muni to Devuti by Lord Vishnu himself, and the progeny is Kapil Dev and the 9 daughters, and they become the wives of the great 9 rishis, and we are all descendants of those rishis. অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই যে ভগবান কর্দমণির যে
So this is a divine creation. তো এভাবে আমরা দেখতে পাই এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক একটা সৃষ্টি। So there are two type of creation, demonic and divine. So the purpose of the Grastha Ashram is to bring the divine creation on the planet to have a peace and prosperity and devotion on the planet. তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই দুই ধরনের সৃষ্টি রয়েছে, একটা হচ্ছে আসরিক আর একটা হচ্ছে দৈবিক। তো গৃহস্থ জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা এখানে দৈবিক ক্রিয়েশনের মাধ্যমে আমাদের দৈবিক সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের সমাজে আদর্শ কৃষ্ণ ভক্তকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা। And if we don't follow that principle, then automatically there will be demonic creation, asuric creation, and what is called Varna Shankar creation. হ্যাঁ, যদি আমরা এটা অনুসরণ না করি তার বিপরীতে যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে সেখানে অসুরদের সৃষ্টি হবে এই পৃথিবীতে, আর যেটার ফলে ভগবত গীতায় আমরা দেখতে চাই বর্ণসংকরের উৎপত্তি হবে। The Varna Shankar is the biggest problem of the present society. All over the world, when I travel, I see one parent children are prevailing all over the world now. One parent children means there is a divorce. The child is raised either by mother or by the father, and this is the result of Varna Ashram creation. Or this is the result of Varna Shankar creation. তো এভাবে বর্ণসংকর বর্তমান সমাজের জন্য একটি ভয়াবহ সমস্যা বর্তমান সময়ে। এবং আমি যখন ভ্রমণ করি তখন আমি প্রায় সময়ই দেখতে পাই যে সন্তান বড় হচ্ছে শুধুমাত্র একজন অভিভাবকের অভিভাবকত্বে, যেখানে কিনা রয়েছে শুধুমাত্র পিতা আর না হয় শুধুমাত্র মাতা, যেখানে একজন অভিভাবক দিয়ে একটা সন্তান গড়ে উঠছে। In a Western world, more than 70% marriages break by divorce. There's a big problem of the whole world now. পাশ্চাত্য দেশে আমরা দেখতে পাই 70% বিবাহই ভেঙে যাচ্ছে এভাবে। তো এটা কিনা অনেক বড় একটা বৈচিত্র্য। And divorce is not a word in Vedic dictionary. তো ডাইভার্স এই যে বৈচিত্র্য যে শব্দটা সেটা বৈদিক সমাজের ডিকশনারিতে অভিধানে সেটার কোনো জায়গা নেই। So the marriage, at the time of marriage, mother used to tell to the daughter that today from here you are going in a palanquin to your father-in-law's house. Now from that house only your dead body should go to the cremation ground. That is your home forever. यहाँ से अर्थी उठती है, वहां से यहाँ से डोली, वहां से अर्थी। তো বৈদিক সময়ে যেটা বলা হতো যখন বিবাহের সময় পালঙ্কে করে একটা বিয়েতে করে মেয়েকে পাঠানো হতো শ্বশুর বাড়িতে, তখন বলা হতো শুধুমাত্র তোমার মৃতদেহ ওই শ্বশুর বাড়ি থেকে ফিরে আসবে, অযথায় তুমি কখনো ওই শ্বশুর বাড়ি ত্যাগ করবে না। তো এইভাবেই করে খুব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল তখনকার যুগে বিবাহ। So there are two great epics here. Here you can see the devotees here also listening your katha also. They are sitting. They are doing the Abhishek of Jagannath Baldev Shabadra, and there is a big program going on here. Simultaneously, they are sitting and hearing the same class. So it's a live and online both going together. এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাহারাইন থেকে এক বিশাল সংখ্যায় ভক্তগণ আমাদের এই ক্লাসটিতে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছে এবং তারাও দেখতে পাচ্ছে আমাদের সাথে। So the two great epics of the world, the Mahabharata and Ramayana, has the typical example of the result of the Grastha Ashram. তো বৈদিক শাস্ত্রের অনেক বড় একটি এক্সাম্পল হচ্ছে মহাভারত এবং রামায়ণ, এবং সেখানে আমরা দেখতে পাই গৃহস্থ আশ্রমের সংজ্ঞা বা গৃহস্থ আশ্রমের উদাহরণ। Now Ramchandra married Mother Sita, and she was the princess from the Mithila. But when Ramchandra went to the forest, she accompanied and she lived a ascetic life for 14 years. রামচন্দ্র বিবাহ করেছিলেন সীতা দেবীকে এবং সীতা দেবী ছিলেন রাজকন্যা, কিন্তু বিবাহের পর সে বনবাসে গিয়েছিলেন, সেখানে 14 বছর রামচন্দ্রের সাথে থেকেছিলেন। Then you remember the meaning of the two words, what is called Pati and Patni. তারপর আপনারা মনে করে দেখুন যে দুটো শব্দ পত্নী এবং পতি।
Pati means one patyate eti pati. Patyate eti pati means one who gives protection and maintenance to the wife and his offsprings. হ্যাঁ, পতি শব্দের অর্থ হচ্ছে যে কিনা তার তার পত্নী এবং সন্তানদেরকে সুরক্ষা প্রদান করেন এবং ভরণ পোষণ প্রদান করেন। And what is and patni means patni means one who protects the husband from falling down from the path of dharma. আর পত্নী শব্দের অর্থ হচ্ছে যে কিনা স্বামীর ধর্মের পথ থেকে অধঃপতন থেকে তাকে রক্ষা করে। Or she is like a fort for the protection of the husband. সে হচ্ছে মানে এক ধরনের আবৃত স্বামীর কাছে মানে ভগবত ভক্তির সুরক্ষার একটা আবরণ। And this is the mission statement of Lord Ramachandra, that if anybody wants to marry and enter into the Grastha ashram, then he must take responsibility of his wife for whole life and protect her from all dangers and maintain her in all circumstances. এখান থেকে আমরা রামচন্দ্রের জীবন থেকে আমরা এটাই শিক্ষা পাই যে কোন স্বামী যখন বিবাহ করবে তাকে এভাবেই প্রতিজ্ঞা নিতে হবে যে পত্নীর সারা জীবন পর্যন্ত তার যে সুরক্ষা সেটার দায়িত্বটাকে যার পণ্যায় করে যেতে হবে। Even if he has to fight with Ravan, he should be ready to fight, and if he has nobody to help him, he can use the monkeys, but he has to protect the wife. এমনকি তাকে যদি রাবণের সাথেও যুদ্ধ করতে হয় তাও তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে যে কোনো মুহূর্তে তার স্ত্রীকে সুরক্ষা প্রদান করার জন্য। And if he is not able to protect wife and he don't have that courage, it is better he should remain brahmachari. তো তার মধ্যে যদি সেই সাহসিকতাটা না থাকে ভালো হয় সে ব্রহ্মচারী হিসেবেই থেকে যাক, গৃহস্থ আশ্রমে পদার্পণ না করে। Yeah, this is the mission statement of Lord Ramachandra. And the result of this Grastha ashram is that all four brothers always remain together, and there was no fight among the four brothers, Ram, Lakshman, Bharata and Shatrughan. Even Lakshman was 14 years in exile, but the Urmila never fought with the Lakshman why he left her behind. So that is the ideal Grastha ashram. এইভাবে আমরা আদর্শ গৃহস্থ জীবনের একটা সুন্দর শিক্ষা পাই যে রামায়ণে যে চার ভাই ছিলেন তারা খুব সুন্দর নিজেদের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। যেখানে কিনা রাম যখন বনবাসে গিয়েছিলেন 14 বছরের জন্য, হ্যাঁ যেখানে লক্ষণ চলে গিয়েছিল কিন্তু উর্মিলা সেখানে এসে ঝগড়া করেনি। তো এভাবে আমরা শিক্ষা পাই কিভাবে একে অন্যের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে আমাদের গৃহস্থ আশ্রমে। And in Mahabharata, the all five Pandavas brothers lived together, always never fought for any reason, and they lived a ideal Grastha life, so much so that even the queens of the Lord Krishna was asking from Draupadi how she is keeping all five husbands happy. এবং কি আমরা মহাভারতেও দেখতে পাই যে দ্রৌপদীর যে 5 জন স্বামী ছিলেন, দ্রৌপদী কিভাবে তার 5 জন স্বামীকে নিয়ে খুব সুন্দর সুসম্পর্ক বজায় রেখে আদর্শ গৃহস্থ জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছেন, যেখানে ইভেন ভগবানও জিজ্ঞেস করছিলেন দেবকীকে যে কিভাবে দ্রৌপদী তার 5 জন স্বামীকে নিয়ে খুব সুখে ছিলেন। So the glorious Grastha ashram is only successful, and the teaching about the Grastha ashram in Bhagavatam 7th canto 14th chapter is the only one place where you can get the elaborate teaching for a Grastha life, a successful Grastha life. তো আদর্শ গৃহস্থ জীবন এবং সার্থক গৃহস্থ জীবনের একমাত্র মানে খুব সুন্দর বিস্তারিত উদাহরণ আপনারা শ্রীমদ্ ভাগবতমের 7ম স্কন্ধের 14th chapter. 7 canto 14 chapter. And it is quite strange that the person who is asking the question is a emperor Maharaj Yudhishthir. He is a Grastha. এখানে খুব আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে যে ব্যক্তিটি শ্রীমদ্ ভাগবতে প্রশ্ন করছেন তিনি হচ্ছেন একজন রাজা পরীক্ষিত মহারাজ, Maharaj Yudhishthir. মহারাজ যুধিষ্ঠির। And the answer is given by the most renounced Akhand Brahmachari Narad Rishi. এবং উত্তরগুলো প্রদান করা হয়েছিল একজন আজীবন ব্রহ্মচারী সুখদেব গোস্বামী দ্বারা। Sorry, Narad Rishi. নারদ
Rishi, Narad Muni was giving the answer. And then there is a very wonderful description of the Grasta ashram in Chaitanya Charitamrita, where the Satyaraj Khan and Kulin Gram Grastis are asking about Grasta ashram from Sri Chaitanya Mahaprabhu. তো চৈতন্য চৈতামৃত আমরা খুব সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত দেখতে পাই যেখানে কুলিন গ্রাম এবং সত্যরাজ এখানে গৃহস্থ জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলেন। Chaitanya Mahaprabhu, they are asking from Chaitanya Mahaprabhu. In both cases, the one sannyasi is answering how to live in a grasta ashram to the Kulin Grand Brahmins, and Narad Rishi is telling to the Yudhishthira Maharaj how to remain in grasta ashram. It's very strange. তো এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে ওখানে চৈতন্য চৈতামৃত দেখতে পাই ওরা প্রশ্ন করছিল চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে, আর ভাগবত ওরা প্রশ্ন করছিল নারদ মুনির কাছে যিনি কিনা ব্রহ্মচারী ছিলেন, গৃহস্থ জীবন সম্পর্কে তাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন। So when Yudhishthira Maharaj said, we are grasti, we are always busy in our maintenance of the family, how can we will get the ultimate benefit of our life? তো যুধিষ্ঠির মহারাজ প্রশ্ন করছিলেন যখন আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত আমাদের সাংসারিক এবং জড়জাগতিক এবং কাজকর্ম নিয়ে আমাদের গৃহস্থ জীবনে আমরা কিভাবে তার থেকে উপকৃত হতে পারি। And Devrishi Narad is answering that in association of the devotees, hearing Vasudev Avatar Katha is the prime necessity for the Grasta ashram to be peaceful and successful. তো এখানে নারদ মুনি উত্তর দিচ্ছিলেন যে গৃহস্থ জীবনে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার জন্য ভক্ত সঙ্গ করা এবং ভগবত কথা শ্রবণ করাই হচ্ছে একমাত্র বিষয়। Yeah, it says Vasudev Avatar Katha Sharvana, and in the association of devotees is the prime duty of all the grastas. তো যে ভক্ত সঙ্গটাই হচ্ছে গৃহস্থ জীবনের একমাত্র কর্তব্য। And then the next answer given by the Narad Rishi is that grasta should always invite the guest at their house and very humbly serve them as a athati, and that is the another very important dharma of a grasta. তো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গৃহস্থ জীবনের ধর্ম ব্যাখ্যা করে নারদ ঋষি বলছেন যে গৃহস্থদের অবশ্যই তাদের অতিথি আপ্যায়ন করতে হবে, তাদের অতিথিরা যখন তাদের গৃহে আসবে তাদের অত্যন্ত সাদরে তাদের সেবা করতে হবে। So today here we are at the house of Sri Man Abhiram Prabhu and Mataji Mathura Mangal Mataji and Durva, their son, small, I think 5-year-old. They have invited, I think I can see more than 40-50 people at their home. They are doing the abhishek of the deities and of Jagannath Baldev, and then they all will honor prasad here. That is the ideal grasta. তো এখানে আমরা একটা খুব সুন্দর গৃহস্থ জীবনের দৃষ্টান্ত দেখতে পাই যে বলরাম দেশে বাহারাইনে অভিরাম প্রভু এবং মঙ্গলা মথুরেশ্বরী মাতাজি যাদের বাসায় প্রভু এখন রয়েছেন এবং তাদের 5 বছর বয়সে একটা সন্তান রয়েছে যার নাম ধ্রুব। তো ওখানে প্রায় 45 জন ভক্ত একত্রিত হয়েছে, তারা জগন্নাথের অভিষেক করছে, একসাথে প্রসাদ পাচ্ছে। তো এখানে আমরা খুব সুন্দর একটা গৃহস্থ জীবনের একটা উদাহরণ আমাদের সামনে উঠে আসে। And our founder Acharya Srila Prabhupada's father Gaur Mohan Day used to invite couple sadhus every day at his own house and usually feed them sumptuously with the prasad and then beg them to bless the Abhayachan to become the great devotee of Radharani. এখানে আমরা আরো একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই যে শিল প্রভুপাদের পিতা গৌরমোহন দে সবসময় সাধু সন্ন্যাসীদের তার বাসায় নিমন্ত্রণ করতেন, তাদের প্রসাদ ভোজন করাতেন এবং সর্বশেষে ছোট্ট শিল প্রভুপাদকে সেই সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে নিয়ে কৃপা ভিক্ষা চাইতেন যেন তারা শিল প্রভুপাদকে আশীর্বাদ করেন। And Srila Prabhupada, when asked by some grasta, when Prabhupada arranged the marriage ceremony of his disciple, son and say one male and say girl, both were Prabhupada's disciple. And even in Bhagavad Gita purport, Srila Prabhupada writes, Krishna says, Yagya tapva dana karma natyajet. So since Yagya, Vivaha is a Yagya, so I am sannyasi, still I am performing the Vivaha Yagya because Krishna says the Yagya should be performed. তো শিল প্রভুপাদ যখন পাশ্চাত্য দেশে
ছিলেন তখন সেখানে শিল প্রভুপাদের তার শিষ্যদের বিবাহের আয়োজন করতে হয়েছিল। তো সেখান থেকে আমরা শ্রীমদ্ ভগবত গীতার যে একটা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই যে ভগবান হচ্ছে সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য। So, Prabhupada, the Grasta couple asked Prabhupada, so how can we please you? What is our duty? তো গৃহস্থ যে দম্পতিরা ছিলেন তারা জিজ্ঞাসা করছিলেন কিভাবে আমরা ভক্তদের সন্তুষ্ট করতে পারি। And Srila Prabhupada says, before you eat yourself, always stand at the gate and see if anybody is hungry, feed them and then you eat. তো শিল প্রভুপাদ একটা খুব সুন্দর তাদেরকে একটা আইডিয়া দিয়েছিলেন যে সবসময় প্রসাদ ভোজনের পূর্বে বাসার বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দেখুন কেউ অনাহারে আছে কিনা। কেউ যদি অনাহারে থাকে তবে তাদের আগে ভোজন করা, তারপর আপনারা প্রসাদ গ্রহণ করুন। তো এভাবে In every Grasta's house, the first roti is for the cow and the last roti is for the dog. And in between the family has to eat and also feed the guest. তো গৃহস্থ জীবনে প্রথম যে আমরা যখন রান্না করব বাসায়, প্রথম রুটিটা হচ্ছে গাভীর জন্য, দ্বিতীয় রুটিটা হচ্ছে কুকুরের জন্য, এবং তারপর তার মাঝখানে যা বাকি থাকবে তা হচ্ছে Because these are the yajna which every grasta has to perform. There are 5 yajna every grasta has to perform every day, because unknowingly they are having the 5 murder every day in their house. তো এইভাবে করে গৃহস্থ জীবনদের 5টি যজ্ঞ প্রত্যেকদিন অনুসরণ করতে হবে। This is called Panchashuna. Panchashuna means 5 murders every day. পঞ্চশূন্য মানে হচ্ছে 5টি হত্যা প্রত্যেকদিন। Every day when you are sweeping the floor, how many insects you are killing? তো এইভাবে প্রত্যেকদিন যখন আমরা শুতে যাব তখন মানে কয়টা ইয়াদের আমরা হত্যা করছি। প্রতিদিন আমরা পাঁচটা পাপ করছি, পঞ্চশোনা পাপ বলা হয়। আমরা যখন ঘর ঝাড়ু দিই, সুইপিং নট স্লিপিং, Sweeping means cleaning. ঝাড়ু লাগানা। ঝাড়ু দিচ্ছি, তখন আমরা কিছু প্রাণী হত্যা করছি। The wife is cleans the house and son cleans the pocket. वो दोनों झाड़ू लगाते हैं, वो घर को लगाती है, वो जेब को लगाता है. So one killing is during the cleaning process, one is during running the water. So many insects are going when igniting the fire, salting out. Even we take out the insect from the grains. So these are the all called hatya in Grasta Ashram. So they have to do 5 yajna. Every Grasta has to do 5 yajna. তো এইভাবে করে আমরা অনেকভাবে প্রত্যেকদিন বিভিন্ন হত্যা কাজে লিপ্ত হচ্ছি। যেমন আমরা ঝাড়ু দেওয়ার সময়, বিভিন্ন ক্লিনিং এর সময় বিভিন্ন কীট বা বিভিন্ন বিয়েদের হত্যা করছি। তো এভাবে করে আমাদের গৃহস্থদের 5 ধরনের যজ্ঞে প্রত্যেকদিন। So first yajna is called Rishi, Dev Yajna. Dev Yajna. It means everybody should have a temple of the Supreme Lord in the home and worship Him. প্রথম যজ্ঞটা হচ্ছে দেব যজ্ঞ, যে সবার বাসায় ভগবানের একটি আসন থাকতে হবে। Second yajna is called Rishi Yajna. Everybody should have the Bhagavad Gita and Bhagavad given by Vyasadev and then translated by Srila Prabhupada in their home and read this. তো দ্বিতীয় যজ্ঞটি হচ্ছে ঋষি যজ্ঞ, যেখানে সবার ঘরেই যে ভগবান প্রদত্ত যে ব্যাসদেব প্রদত্ত যে গ্রন্থগুলো রয়েছে আমাদের, যেখানে শিল প্রভুপাদের মানে কি বলবো প্রাঞ্জল তাৎপর্য বাহিত যে গ্রন্থগুলো, সেই গ্রন্থগুলো আমাদের বাসায় রাখতে হবে। And third yajna is called Athati Yajna. Always feed some guest. থার্ড নাম্বারটা হচ্ছে অতিথি যজ্ঞ, যেখানে আমাদের অবশ্যই ভোজন করাতে হবে যে কোনো অতিথিদের। But generally speaking, now it's not possible to call somebody at the door if there is anybody hungry. This is an old system. Because people are living on 18 floor, 20 floor, 40 floor. How they will call from there? Huh? এখনকার যুগে এটা মানে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে আগেরকার যুগে যেটা হতো, সবাই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকতো কেউ কি ক্ষুধার্ত আছে কিনা। এখন সবাই বহুতল ভবনে থাকে, যেখানে মানে অষ্টম তলা, অষ্টম না 18তম তলায়ও অনেকে থাকে। তো যার কারণে এটা এখন অনেকটা অসম্ভব। Therefore, every grasta at least every month give
enough grains to some place where people are fed, where devotees are fed. It means in a temple or some other place they should always, one person worth eating thing should be kept every day on one side. After 1 month go and give where people are going to feed the atithis. তো এইভাবে করেই আমাদেরকে একটা খুব সুন্দর একটা আইডিয়া আমরা ফলো করতে পারি, যেখানে যে প্রত্যেক গৃহস্থলী প্রত্যেক মাসে কিছু দান, কিছু মন্দিরে বা যেখানে আমরা কাউকে ভোজন করাবো, মানে বিশাল সংখ্যার ভক্তদের ভোজন করাতে পারবো। তো এই জন্য কি করা উচিত, প্রত্যেক দিন আমাদের একজনকে ভোজন করানো যায় এইরকম কিছু অর্থ সরিয়ে রাখা উচিত। এভাবে করে সরিয়ে রেখে প্রত্যেক মাসে সেই সমষ্টিগত অর্থগুলো আমাদের কোথাও দান করা উচিত, যেখানে I know in the village, in temple, all the people send some grains there cooked, and then any atithi comes, they eat there. It is still in a village. This is a system. There is no kitchen in the temple. People send the money there, or the food there. Food is there. Anybody comes, feed them. হ্যাঁ, এখনো দেখা যায় যে যে গ্রামে যে মন্দিরগুলো, সেখানে কোনো মানে রান্না বান্নার আয়োজন হয় না। গৃহস্থরা সেখানে প্রসাদ পাঠায়, সেখানে প্রণামী পাঠায়, যার মাধ্যমে অন্যদের ভোজন করানো হয়। So atithi yagya, and after the atithi yagya is the bhoot yagya, which means give the grains to the ants and to the cows and to the dogs and all this. তো এরপরে যে যজ্ঞটি, সেখানে হচ্ছে আমাদের দান করতে হবে জিনিসগুলো, যেখানে আমাদের যেগুলো পশু পাখি কীট পতঙ্গ আছে তাদের মধ্যে। So first roti, you are not making roti in Bangladesh, you are cooking the rice. So how can you take one rice out first for the so the first spoon of the rice should be for the cow. ওকে, তো বাংলাদেশে যেহেতু আমরা বাঙালি, আমরা এখানে রুটি খাই না, আমরা অন্ন খাই। তো কি হবে, আমাদের অন্ন থেকে প্রভু বলছে যে আমাদের অন্নের প্রথম চামচে যতটুকু অন্ন আসবে, ওইটুকু অন্ন আমাদের গাভীর উদ্দেশ্যে দান করা উচিত। And nowadays people are not giving the first roti or first rice to the cow. To whom they are giving? Huh? হ্যাঁ, এখনকার To whom? যুগে সেটা দেখা যায় না। किसको देते पहली रोटी? गरम गरम किसको पहले खिलाते हैं? আপনাদের কি মনে হয় কাকে দিচ্ছে সেই প্রথম রুটিটা এখন? हाँ? গাভীকে দিচ্ছে। हाँ? किसको खिलाते हैं? Oh, they are saying first is for this Supreme Lord, God, Bhagavan ko, that is best. But that is all right. When this very really hot is coming, they are generally feeding to their husband. गरम गरम पहले husband को खिलाते, बोलो. হ্যাঁ, এখন দেখা যাচ্ছে Why? এটাই দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে গরম দিচ্ছে। Why? Because let him be like a Gau Mata. Because Gau Mata gives milk and husband gives money. দুধ দিচ্ছে, হাজবেন্ড আমাদেরকে মানে টাকা দিচ্ছে, ভরণ পোষণ করছে তাই। And the last usually is eaten by the lady of the house. হ্যাঁ, তারপরেরটা হচ্ছে যে ঘরের গৃহকর্তীর জন্য। And which is last is meant for whom? সর্বশ্রেষ্ঠ কার জন্য রক্ষিত, কি মনে হয় আপনাদের? किसके लिए? Last is for কার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ? kukur. So anyone who eats the last one, he has to bark whole day. कौन खाता है भगवान जाने. जो खाता है वो भौंकता है. সর্বশ্রেষ্ঠ যার জন্য রক্ষা করছে, সেটা হচ্ছে কুকুর। तो वो लास्ट वाली पहले निकाल के निकालो, बाकी खाते रहो. तो 4 यज्ञ are over. The 5th यज्ञ is called पितृ यज्ञ. 5 নম্বর যজ্ঞটা হচ্ছে পিতৃযজ্ঞ। Or पितृ यज्ञ means departed soul should be honored by offering bhoga to the Supreme Lord and distributing to the Brahmins. Shraddha ceremony. তো এই যে এই যজ্ঞটাতে যেটা করা হয়, যেসব আত্মারা আমাদের পূর্বপুরুষরা যারা দেহ রেখেছেন তাদের উদ্দেশ্যে
উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ শিরোমণি করা, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পাদন And also, Pitra also means the living mother, father, and elderly people in the home. They should be taken care and with respect and maintain them very respectfully. ওই পিতৃযুগের আরো হচ্ছে যে পিতামাতা যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে খুব সম্মানের সহিত তাদের দেখাশোনা করা, যত্ন করা, তাদের কি প্রয়োজন সেটা নিশ্চিত করা। This is the Pitra Yagya. এটাই হচ্ছে পিতৃযুগ। Because they have given us home, they have given us birth, they have maintained us, they have educated us. So it is our responsibility to take care of them and respect them. তো এটা আমাদের দায়িত্ব, যেহেতু পিতামাতারা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, তারা আমাদের গৃহস্থান দিয়েছেন, তারা আমাদের দেখাশোনা করেছেন, তারা আমাদের শিক্ষা প্রদান করেছেন, তাই এটি আমাদের দায়িত্ব তাদের দেখাশোনা করা। Any grastha house where elderlies are respected, they will be always prosperous and devotional. তো যে কোনো গৃহস্থ আশ্রমে যেখানে গুরুজনদের খুব ভালো মতো সম্মান করা হয়, সেই গৃহস্থ আশ্রম সবসময় খুব প্রসিদ্ধ হয়ে উঠবে। এবং And any grastha ashram where the matajis or ladies or women are highly respected and honored, that home will be heaven. হ্যাঁ, যে গৃহে নারীদের খুব ভালো মতো সম্মান করা হয়, সেই গৃহ স্বর্গে পরিণত হয়। So grastha ashram is a very glorious ashram. Actually, there are two words in a Sanskrit. One is called grastha ashram and the other is called graha medhi. তো গৃহস্থ আশ্রম বৈদিক শাস্ত্রে খুব মহিমান্বিত একটি আশ্রম। শাস্ত্রে দুটো শব্দ আছে, একটা হচ্ছে গৃহস্থ আর একটা হচ্ছে গৃহমেধি। So grastha ashram generally means where we get the peace of mind and spiritual enlightenment. তো গৃহ আশ্রম শব্দটার অর্থ হচ্ছে যেখানে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করি এবং পারমার্থিকতার বৃদ্ধি ঘটাই। Actually, a ideal grasti is one who thinks that this home is given to me by Supreme Lord, and let me live and serve the Supreme Lord in this home. আদর্শ গৃহস্থ হচ্ছে তারা যারা এভাবেই এটাকে ভাবে যে আমার এই ঘরটি ভগবানের দ্বারা দেওয়া হয়েছে এবং আমরা চলুন এই ঘরটি, এই গৃহটি ভগবানের সেবার জন্য, ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করি। I am living on the earth. Earth is Vishnu Patni. It means I am actually living on the lap of the Mother Earth. So Mother Earth belongs to Vishnu, not to anybody else. সেটাই, আমরা যে ভূমি দেবীতে বসবাস করছি, ভূমি দেবীটা হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টি। So Bhumi is Bhagavan Patni. It's called Vishnu Patni. তো ভূমি হচ্ছে ভগবানের স্ত্রী, মানে বিষ্ণুর পত্নী। So we should be the son of Mother Earth, not the owner of the Mother Earth. তো এইভাবে আমাদের ভূমি দেবীর পুত্র হতে হবে। ভূমি দেবীর উপর আধিপত্য বা জমিদারের মতো মনোভাব রাখলে হবে না। So never think that I am the owner of this earth, but I am simply the son of the earth, and serve the Supreme Lord, the Father. তো এইভাবে আমাদের সবসময় চিন্তা করা উচিত যে আমরা হচ্ছি ভূমি দেবীর পুত্র, ভূমি দেবীর সন্তান, এবং আমরা তার আধিপত্য বিস্তারকারী না, এবং তাই আমাদের ভগবানের সেবা করা উচিত। And then because I have to serve Supreme Lord, so I have a lot of responsibility. Krishna has provided me the husband or wife to assist and help me in service of the Lord. যেহেতু আমাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে, তাই কৃষ্ণ আমাদেরকে এই যে হাজবেন্ড ওয়াইফের সুন্দর গৃহস্থ আশ্রম প্রদান করেছে, যেন আমরা ভগবানকে সাহায্য করতে পারি এই ব্যাপারে। So there should be cooperation between the husband and wife jointly to serve the Supreme Lord. তো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা এবং সুসম্পর্ক প্রয়োজন ভগবানের সেবার জন্য। And then when they are children, it should be considered that we are custodian of the property of the Supreme Lord. He has given us children as his property to be custodian, to raise them and properly train them. যেখানে গৃহস্থ আশ্রমে যখন সন্তান থাকবে, তখন ওভাবেই চিন্তা করতে হবে যে আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভগবান কর্তৃক, যে এই গৃহস্থ আশ্রমে যে সন্তানটি এসেছে সেই সন্তানকে ভগবানের সেবার জন্য গড়ে তোলা। They are not mine, they are Krishna's. I am caretaker. তারা আমার নয়, তারা ভগবানের, এবং আমি শুধু তাদের দেখাশোনা করছি মাত্র।
And there should be a cooperation between the whole family. তো এভাবেই পুরো পরিবারের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক প্রয়োজন। So if there is no cooperation in the family, then there is always crisis. তো এভাবে যদি পরিবারের মধ্যে এই ব্যাপারে বোঝাপড়া না থাকে তাহলে অবশ্যই সেখানে সমস্যা থাকবে। Oh, I'm just telling you little story to laugh. তো এখানে আমি একটা ছোট্ট স্টোরি বলছি চলে যাওয়ার আগে। So there was a teacher in the school. তো একজন টিচার ছিল, শিক্ষক ছিল And বিদ্যালয়ে। there was some inspector coming in the school, so he made a quick new paint. তো এখানে কিছু পরিদর্শকরা এসেছিল স্কুল পরিদর্শন করার জন্য। হি মেড আ কুইক what did he made? Paint to wear, pajama. Oh, then he made একটা পাজামা বানিয়েছিল। And when he came at home, he saw the pajama was 4 finger, little larger than his size. তো যে পরিদর্শকরা যখন স্কুলে এসেছিল তো সেই পাজামাটা প্যান্টটা এত বড় ছিল যেটা 4 আঙ্গুল বড় ছিল সেই ব্যক্তি থেকে। Oh, then he told the wife, no, tomorrow I have to go early in the morning school. I need this pant at least to be cut 4 finger and you re-stitch, this is too long. তো তখন সে বলতে লাগলো না এটা এত বড় আমার পক্ষে তো পড়া সম্ভব হবে না, এটা কাটতে হবে, সেটা সেলাই করতে হবে। And wife said, no, I have no time. I have some party. My friends has called me. I am not going to do this. Tell your daughter. তো তখন তার স্ত্রী বলল না আমি পারবো না, আমার অন্য জায়গায় অনুষ্ঠান আছে, আমাকে যেতে হবে, তোমার মেয়েকে বলো ওটা করতে। And then the father told, my dear daughter, please, you can cut the 4 fingers and stitch this pajama. Tomorrow I have to go early in the morning to the school. তখন বাবা তার মেয়ের কাছে যে অনুরোধ করলো যে প্লিজ তুমি এটা কেটে এই যে 4 আঙ্গুলটা কমিয়ে এটা সেলাই করে দাও, কালকে আমাকে স্কুলে নিয়ে যেতে হবে। Daughter said, my dear father, I have so much homework at the school. I have no time today. Please tell it to the daughter-in-law. তো তখন কন্যা বলছিল যে না আমার সময় নেই, আমাকে অনেক হোমওয়ার্ক করতে হবে, প্লিজ তোমার যে ঘরে যে শাশুড়ি কি বলে এটাকে বৌমা আছে বৌমাকে বলো এটা করার জন্য। Oh, Betty, Bauma, my daughter-in-law, please, can you do this little for me? Tomorrow morning, I said, I have my children's homework to finish and their school dress to wash. I'm sorry, I cannot do this. তখন বৌমা বলতে লাগলো না আমার অনেক কাজ আছে, আমার ছেলেদের হোমওয়ার্ক করাতে হবে, ছেলেদের কাপড় চোপড় ধুতে হবে, না আমার সময় না, আমি পারবো না। Then the teacher thought, what can I do now? Nobody will cut, so I will wear it tomorrow, just fold it a little bit, what can I do? And then wife thought, oh, party every day, I'm living to and going, but husband given me order, I must do this. And she cut 4 finger, stitch and kept it and never told anybody and she left for the party. তো তখন এভাবে স্বামী যখন চিন্তা করলো কি করা যায়, এখন আমাকে এটা করতে হবে, তখন ওয়াইফ যে স্ত্রী যিনি ছিল স্ত্রী বললো না ওয়াইফ আমার স্বামী যেহেতু আমার জন্য অনেক কষ্ট করছে দেখি এটা করে ফেলি। তখন স্ত্রী এটা 4 আঙ্গুল কাটলো, কেটে এটা রেখে দিয়ে অন্য পার্টিতে চলে গেল, কিন্তু কাউকে বলে। Oh, then the daughter was thinking, oh, my father is here taking care of me. Somehow tomorrow I have to go somebody's house. My father told me, why should I mean, my homework I will do afterwards. Let me first cut, stitch and then I do my homework. And she cut and also kept fold and never told anybody. তো তখন কন্যাটা ভাবতে লাগলো যে কি করা যায়, হ্যাঁ বাবা তো আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করছে, আমার অনেক হোমওয়ার্ক আছে ঠিকই, কিন্তু ঠিক আছে আমি আমার হোমওয়ার্ক করবো, দেখি এটা করেই ফেলি বাবার জন্য। তখন কন্যাও তখন সেটা 4 আঙ্গুল কাটলো, কেটে কাউকে বলেনি। And then the daughter-in-law thought, oh, I left my father's home. He's taking care of me more than my father. He just asked me small work. And I have my sons every day homework, every day this. I can take 5 minutes, let me cut and stitch and then do the rest of the thing. And she also cut and stitch and left it. তখন বৌমা চিন্তা করতে লাগলো যে হ্যাঁ কি করা যায়, আমি তো আমার শ্বশুরালয়েই থাকি, শ্বশুর কি করে, আমার ছেলে মেয়ে তো সবসময় হোমওয়ার্ক থাকে, দেখি কাটা যাক। তখন বৌমাও সেটা কেটে সেলাই করে রেখে দিল। So this Grahastha ashram, first they were not listening to the authority. And then they all thought that we are wrong, so we should do it. But they never communicated with anybody. তো এই গৃহস্থ আশ্রমে যেটা দেখতে পাই যে এখানে কেউ কারোর সাথে সমঝোতা করেনি, কারোর সাথে কারোর সুসম্পর্ক ছিল না, নিজেদের মধ্যে নিজেদের মতো করে করতে
করছিল। And next day, the teacher, because he was little late, so he said, anyway, I will go and wear this pajama in the school. So he folded pajama in the car, under his arm, and he went there and he wanted to wear it, and pajama become short. Huh? তখন যে শিক্ষকটা ছিল, শিক্ষকটা বলছে কি করা যায়, তখন এখন আমি এটা অ্যারেঞ্জ করি, তখন সে এটা তার বগল তলায় ধরে স্কুলে নিয়ে গেল, আর নিয়ে দেখলো যেটা অনেক ছোট। It was chaddi ban gaya, chaddi. Necker, huh? Shorts ban gaya, baba hai teacher ka. So don't make your grast ashram pajama to chaddi. Okay, I got it. Have understanding and cooperation. তো এইভাবে করে আমাদের একে অন্যের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকতে হবে, বোঝাপড়া থাকতে হবে। And then what I was telling, the story still actually came it, then Narad Rishi told Yudhishthira Maharaj that they should hear Krishna Katha and then they should honor the guest at the home, and so all the stories came in between. And then Narad Rishi says that the Grasta should go to place of pilgrimage regularly. তো এইভাবে করে যে আমি যে গল্পটা চলে আসলো নারদ ঋষির যে কথায়, যে আমরা যে দুটো বলেছিলাম, নারদ ঋষি যে দুটো উপদেশ দিয়েছিল, এবং পরেরটি চলে আসে যে গৃহস্থদের তীর্থ দর্শনে যাওয়া উচিত। And there are all the names of the tirth given there in the Bhagavatam, that at least you have 2 vacation for the children. So at least you go sometime to Vrindavan, to Mayapur, to Jagannath Puri, some places, go there. This is most important for the Grasta, to be detached from their attachment to the work, and they should go and visit the holy places associated with the devotees and hear Krishna Katha. এইভাবে ভাগবতে অনেক তীর্থের কথা বর্ণনা করা আছে। তো গৃহস্থদের উচিত যে আমাদের জনজাগতিক যে আমরা কর্মজীবন থেকে একটা বিরতি বা অনাসক্তি, সেটা থেকে একটা সময় বের করে যে আমাদের সন্তানদের নিয়ে তীর্থযাত্রায় সময় অব্যাহত করা। And lastly, Narad Rishi told that whatever is necessary for the home to maintain the home, they should maintain always. They should have what is surplus, that they should use for the service of the Supreme Lord and for the preaching mission of Krishna consciousness. এইভাবেই নারদ মুনি বলছিল যে আমাদের গৃহটি সেটা সবসময় আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত। And then Chaitanya Mahaprabhu told to the Kulin Gram that the Grasta should do only 2 things. চৈতন্য মহাপ্রভু ছিল গৃহস্থদের শুধুমাত্র উচিত। Krishna Kirtan number 1. কৃষ্ণ কীর্তন সেটা হচ্ছে প্রথম। Number 2, Vaishnava Sevan. এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে বৈষ্ণব সেবা। Shighar Paye Krishna Charan. Very quickly he will attend the lotus feet of Krishna. এইভাবেই কেউ যদি সেটি অনুসরণ করে তারা খুব দ্রুতই ভগবানের চরণ লাভ করবে। So Krishna Kirtan and Vaishnava Sevan means, Krishna Kirtan means glorifying Krishna. Vaishnava Sevan means in the association of Vaishnavas. কৃষ্ণ কীর্তন মানেই হচ্ছে ভগবানের গুণমহিমা করা, এবং বৈষ্ণব সেবা মানে হচ্ছে বৈষ্ণবদের সঙ্গ করা। Because Vaishnava Seva means hearing Krishna Katha. বৈষ্ণব সেবা মানেই হচ্ছে ভগবান সম্পর্কে শ্রবণ করা। So Srila Prabhupada established this ISKCON society to have a wonderful congregation, Grast on the one side and also the sannyasi and brahmachari on the other side. So he made this society rather than Gauriya Math. এইভাবে শিল প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে কিনা এক পাশে রয়েছে গৃহস্থ আর এক পাশে রয়েছে ব্রহ্মচারী। It's not like a math where only brahmacharis and grasta or sannyasi live. It's not math. তো এটা মঠ না যেখানে শুধুমাত্র সন্ন্যাসীরা থাকে, তেমন না, এখানে রয়েছে গৃহস্থরা এবং ব্রহ্মচারীরা। He made the whole society, so we should follow the program of Srila Prabhupada for the grasta, and then we will be successful. Thank you very much. Hare Krishna. এইভাবে শিল প্রভুপাদ একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তুলেছেন, এবং আমাদের যেটি অনুসরণ করা উচিত। এভাবে আমাদের মানব জীবন সার্থক হবে। Thank you very much.
I think I have to go 1 o'clock somewhere. I have 5 minutes. Is there one question? Anybody has any question from you? ওকে প্রভু শুধুমাত্র প্রভুকে যেতে হবে তাই প্রভু শুধুমাত্র প্রভুকে যেতে হবে তাই 53 minutes. কেউ যদি করতে পারেন Some other time I can serve you. Today I have some engagement. I was not knowing I am unexpectedly here. Any question or comment? একটা প্রশ্ন নেব মনি দাস হ্যাঁ বিডি দাস নামে বলেছিলেন প্রশ্ন আছে আপনি প্রশ্নটা করুন Kya? What is the question? Money, what is the question? Eta question? Yeah, she's going to ask. Yeah, she's going to ask. What is the question? Where is Moni? মনি মাত্রই চেষ্টা করুন উনি কি ক্লাসে আছেন? উনি কি ক্লাসে আছেন? আপনি তো লিখলেন তো চ্যাট বক্সে Okay. If you have, you to ask me, and the next time you can arrange. Where is our coordinator? We can see Moni Mataji. I can ask you to unmute. We can see Moni Mataji. I can ask you to unmute. মাতাজি একটু আনমিউট করবেন মাতাজিকে আনমিউট করে দেন যদি সবাই মিউটে থাকে। Oh, why you are muting Mataji's, huh? This is the system in which you can mute Mataji's. Huh? Yes. Hare Krishna. Okay, thank you very much. No question? No, sir, send me some comments in the box. Thank you, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Grahastha Ashram ki jai, Bangladesh devotees ki jai.